Message for the Apparition of May 25th, 2017, received in the city of Lisbon, Portugal, transmitted by Mary Rose of Peace to the visionary Sister Lucia de Jesus. The balm for indifference, the prayer. Beloved children, since the beginning of this work, and even before, I taught you to pray, inspiring your hearts for the practice of a simple mystery that, as it was so simple and accessible, was incomprehensible for many. Prayer is simple, but it is also mysterious. It also holds in itself an incalculable treasure, just like silence. Prayer is a shield against evil, but also against yourselves, against all those aspects that are uncontrollable for you, because it is not with your own force and human power that you will manage to control them and sublimate them. Prayer places you in the hands of God as individuals and as humanity, and opens a door for the divine law to act in your lives. When I tell you my pains, I show you my wounds, and I summon you to live them with me, I am not offering you a greater weight than you can bear, but just so that you live and do the things that you are already fit to do and to live, such as to pray constantly. If you prayed a mystery every day, many thorns would not be in my heart. If you prayed to the Universal Mother, invoking her attributes, many of the capital energies that frighten you and that torment humanity would not be in your hearts anymore, not in your minds, because the attributes of your Divine Mother would fill these spaces that are occupied today by vanity, by pride, by indifference, and by inertia, which pervade the minds and hearts of my children. Do not suffer nor sadden upon listening to my words, because this is a human way of compensating the lack of effort and sacrifice in your lives. The one who truly understands what I tell them take in their hands the rosary and will strive to attract to the world the gift of the divine presence. The one who sees in the horizon the justice of God does not hide from it under a table, but rather clamors for mercy until the last second, even though they know that they will live that which they need according to the learning they have chosen to learn. They have chosen to live. My children, with love, I tell you, it is time to live spiritual maturity, and you will attain this not with the sorrow of your hearts, but rather with the courage and strength to attract to the world through prayer and through transformation the laws that balance all that humanity lives, the permissions that are constantly given to wound the heart of God. With simplicity in my words and with love in my heart, I just tell you today to pray. Pray for God to triumph in you. Pray so that it may be Him to live this battle. Pray so that you may find forces not to be indifferent, distracted, and so lost in the influences of the world and far from God. Pray to recognize the truth, to contemplate in the world that which wounds the heart of the Father, and to know how to balance it. Pray to heal your own hearts, and not to seek in your neighbor or in the world the justification for your miseries. Pray to truly know what it is to carry with me the cross of the whole humanity, and to live the planetary passion, just as my son lived his passion in the Calvary. Pray to know that life goes beyond what your eyes can see, and find in eternity your strength. Pray, my children.
because it is prayer, as simple as it is, that will defeat the abysses, will close the doors to evil, and consummate the redemption of the children of God. Prayer is the balm for the sick in spirit, for the blind, for the weak, for the poor, for those who are full of themselves and empty of God. Pray with truth, and you will understand, in the silence of an inexplicable and indescribable feeling, the essence of what I tell you. My rosary will be an extension of yours. Whenever you pray from your hearts, you will be praying with me. I bless you today and always, under the light of the prayerful word. Your Mother Mary, Rose of Peace. Daily message received on May 25th in the city of Lisbon, Portugal, transmitted by Mary, Rose of Peace, to the visionary Fray Elias del Sagrado Corazón, with the light of my mirrors. With the light of my oceanic mirrors, I come to radiate to the world the prodigious universe of God. With the light of my oceanic mirrors, I balance the consciousness of the planet, and I generate in humanity a longer time of peace where it does not exist. The light of my mirrors generates the approach of the laws upon humanity, and these are the laws that allow the descent of the grace and of the mercy of God. The light of the mirrors dissolves ideas of conflicts and of wars, and they become more powerful and luminous when souls pray to the Mother of God. The light of the mirrors avoids and appeases the human anger, and it expands the essence of love in all spaces where there is no unity or love. The light of the mirrors can penetrate the human consciousness that open its heart and its soul to recognize them. Thus, when the light of the mirrors is contacted in simplicity and with humility, other laws act in the planetary consciousness. I wish that the world know the light of the oceanic mirrors, lovingly directed by my immaculate heart, through the life that the divine science possesses. The mirrors are part of the spiritual and divine science, capable of lifting each space or each soul towards the greater universes of consciousness. With the light of the mirrors, I come to avoid the worldly catastrophe that could be easily generated by the wars and the bombs created by the ignorance of some nations. The light of my oceanic mirrors acts in the unconscious of the planet, bringing codes of atomic cell reprogramming for all humanity, with the aim that its consciousness may awaken in the morning with another feeling and opinion. The light of the oceanic mirrors attracts currents of healing from the universe, since they capture all that is positive and evolutionary that humanity from surface needs. When the oceanic mirrors are activated, they generate conditions of elevation of the earthly consciousness and of the kingdoms in all its diversity. The oceanic mirrors can instruct humanity in the states of prayer and alignment. They can also inspire the construction of a consciousness more fraternal and peaceful. The oceanic mirrors are part of the kingdom of bliss, kingdom of prayer and healing. They are located in the Atlantic Ocean, and they help to achieve a greater state of peace. It is enough to be in inner alignment with them in order for them to begin to spiritually act. I thank you for responding to my call. Who blesses you? Your Mother Mary, Rose of Peace.
Hoy mi corazón Hoje, meu Today my coração heart pulsa de amor. pulsa de amor. beats with love, El amor recibido de sus hijos. O the amor love recebido received de seus filhos. Por eso él by pulsa intensamente Por his isso, children. ele pulsa For this intensamente reason, it beats para traer al intensely mundo la paz. para to bring trazer to para the o mundo a world paz. peace. Es este corazón humilde É It este is coração this humble humilde heart que refugia a todas las almas. que refugia todas as almas, that gives refuge Que trae to para every estos soul, tiempos e que traz para and that estes brings tempos for these times el camino, o caminho, the el path, puente a ponte, hacia the la bridge salvación a salvação. towards en salvation Cristo Redentor. Em Cristo in Redentor. Christ the Redeemer. Este corazón siempre les trae lo nuevo, This Este heart coração always sempre lhes brings traz o you novo, the new, porque es un corazón que vive el plan de Dios. porque é um because it coração is a que vive heart o that plano de lives Deus the plan of God, Y que invita a los corazones de todo el mundo and e que that convida os invites the corações de todo hearts o mundo of all the world a unirse a esta propuesta de luz y de hermandad. a se to unir join a to esta this proposta purpose de luz e de of light irmandade. and brotherhood. Hoy traigo la luz Hoje Today I trago a bring luz que sus corazones e seus the light corações from your hearts, concibieron en el mío. conceberam no meu. that your hearts Para conceived in ustedes mine. esto les parecerá un misterio, For Para this, for vocês, you, isto this lhes might parecerá seem mistério, a mystery, pero en verdad es posible but in Mas, em truth, verdade, é it is possível. possible cuando sus voces quando when your suas vozes se voices unen a la mía en la oración. unem-se à minha join na oração. mine in prayer. Así se cumple este misterio In this way, this mystery is fulfilled, y aún más puede ser profundo E ainda mais that can pode be ser profundo cuando even la more oración es profound hecha con amor y de corazón. quando a oração when é the feita prayer com amor is e de said coração. with love and from the heart. Con esto les muestro, queridos hijos, With this, Com I isto show lhes you mostro, this, queridos dear filhos, children, cómo en estos tiempos de crisis planetaria como how nestes tempos de that crise in these planetária, times of planetary sus almas y crisis, espíritus se pueden expandir en la conciencia de Dios. suas almas your e souls espíritos and podem se spirits expandir na may be consciência de expanded Deus, A in través the del consciousness of corazón God que impulsa por el mundo through através my de meu heart that coração today que hoje beats pulsa pelo mundo. for the world. y habiendo sentido la respuesta de sus corazones E tendo And sentido a having resposta de felt seus corações, the answer a from la your hearts súplica de la Madre de Dios, a to the súplica da Mãe supplication de of the Mother Deus, of God, es este corazón humilde y pacífico it is este this coração humble and humilde e pacific heart pacífico que les abre las puertas that lhes abre as opens portas you the doors hacia realidades sutiles, a towards realidades subtle sutis, donde realities, pueden vivir las conciencias and onde where podem viver as consciousness may live, consciências que solo buscan estar en Dios todo el tiempo. that que only somente buscam estar em Deus seek todo to o be tempo. in God Con esto every quiero time, decirles, all the queridos time. hijos, Com isto quero lhes dizer, With this, I queridos want to filhos, say to you, dear que la children, Madre de Dios hoy les concede that the a Mother Mãe de of God Deus today hoje lhes grants you concede la aproximación hacia universos mayores, the a approaching aproximação a to universos maiores, higher donde la vida universes, divina, onde a where vida the divina, el divine amor life, supremo o amor the supreme supremo y la love, unidad fraterna e a and unidade fraternal fraterna unity son habitam, como dwells una fuente inagotable and are são as como uma fonte inesgotável an que exhaustible renueva las source almas y conciencias que renova that as renews almas e souls and que allí consciousnesses existen e lá existem that para solo exist servir a in there, Dios para somente servirem a Deus y only aspirar to cumplir serve con su God voluntad. e aspirarem cumprir and com sua aspire vontade. to fulfill with His Hoy a will. través de mi conciencia maternal Hoje, Today, através de minha through my consciência maternal maternal, consciousness, elevo sus almas hacia las estrellas, elevo I suas almas uplift às estrelas, your en souls donde towards habitan the millones stars, de soles,
where habitam dwells milhões de sóis millions muchas of conciencias suns e muitas and many consciências que consciousnesses viven esa confraternidad that que lives vivem this essa confraternidade con confraternity el Padre, com with o the Pai, Father, con el Hijo com o with the Filho y el Son, Espíritu and the Santo. e o Holy Espírito Spirit. Santo. Ingresen a través de mi corazón hacia esa Enter realidad. through my Ingressem heart através de meu coração in a this esta reality realidade Y vean delante de ustedes, e and vejam see diante de before you en vocês los planos internos, in the nos inner planos plans internos un luminoso camino a luminous caminho path luminoso guiado por los ángeles guided guiado by pelos the anjos angels que los conduce os that conduzem guides hacia you, esas realidades sutiles a estas that guide realidades you sutis towards the subtle donde realities está la unidad y el amor onde estão a where unidade e o unity amor and como love atributos is principales de la creación. como atributos as principais da criação. the main Sigan attributes ese of camino, creation. queridos hijos, Sigam Follow este this caminho, path, queridos dear filhos, children, con sus mentes y corazones. with your com suas minds and mentes e hearts. corações. Coloquen la atención en mi inmaculado corazón Put Coloquem a your atenção em meu attention in my imaculado immaculate coração heart y vean cómo Él abre las puertas entre las and dimensiones see e how vejam it como Ele abre as opens the portas entre doors as dimensões towards e ingresa a dimensions sus espíritus el tiempo real. e ingressa and seus enter espíritos no your tempo real. spirits in real Sientan como time. todo es uno, Sintam Feel como as tudo é um, as como sus everything almas y is one, conciencias como suas almas as e consciências how your pueden estar souls and unidos a consciousnesses Dios podem estar can be unidos a united Deus en una to God perfecta armonía y in a silencio. em uma perfect harmonia harmony e and silêncio. silence. Ahora teniendo como referencia Agora, Now tendo having como as referência la luz del reference inmaculado corazón a the luz light de meu of my imaculado immaculate heart coração, que ilumina ese camino que that lights ilumina up este this caminho hacia path los mundos sutiles. aos mundos towards the sutis. subtle Sigan a su worlds. Madre Celeste por esa senda, Sigam a Follow sua your Mãe celestial Celeste por mother esta senda, en towards compañía this de sus ángeles de la pathway guarda. em companhia in de seus company anjos of da your guarda. guardian angels. Sientan en sus pechos Feel Sintam in em your seus chests peitos una gran estrella de luz, a uma great grande estrela star de luz, of light, dorada y brillante, dourada golden e brilhante, and bright, de 6 puntas. de of 6 points, a six-pointed star. Dentro de esa estrella, dentro desta Inside of estrela. this star, sientan ahora su esencia interior, Sintam feel agora now a sua your essência inner interior, su essence, verdadero origen y existencia, your sua true verdadeira origem e origin existência, lo que and siempre han existence, querido saber de ustedes mismos what que you sempre have ever quiseram wanted saber to de know vocês about mesmos en yourselves este planeta in this neste planet planeta y dentro de esta humanidad. e and dentro within desta this humanidade. humanity. Siéntanse limpios y puros, Sintam-se Feel yourselves limpos e clean puros, and pure, conducidos por la mano de su Madre Celestial, led by the conduzidos pela hands mão de sua Mãe of your Celestial, celestial camino mother, hacia la fuente primordial. caminho à fonte primordial. path towards Siéntanse primordial cómo se source. elevan sus seres, Sintam-se Feel como se elevam how seus seres, your beings are uplifted, como todo queda liviano, como how tudo fica everything becomes light, becomes lighter, porque existe la vibración de la paz, because existe there is a the vibração vibration da of paz. peace, lo que siempre han buscado o que what you have sempre ever buscaram, y seeked, tanto les ha costado what you encontrar. have ever e seeked, tanto lhes and custou encontrar. that cost you Pero so ahora, much to Mas find. agora But están now a mi lado estão that ao you are meu by lado, my side, como mis hijos, as como my meus children, mis filhos, orantes y mis siervos. my meus orantes e prayerful meus beings and servos. my servants, Tómense fuerte de mi mano maternal, Agarrem forte de minha hold mão tight maternal. my Tómense maternal de mi hand, manto Tomem-se de meu y manto, colóquense hold on debajo my de él. mantle, coloquem-se and abaixo put dele. yourselves under Si it. yo los abrazaré Assim eu In lhes this way, abraçarei I will y los embrace conduciré you, sin miedo e and I os will lead conduzirei you sem medo hacia su with no verdadera fear conciencia, à sua towards verdadeira your true consciência, hacia su verdadera consciousness, realidad à sua towards verdadeira your true que realidade, reality habita en lo profundo de cada alma. that que habita no dwells in profundo the de cada profound alma. Sigan of caminando each en soul. confianza. Sigam caminhando em Keep confiança. walking Vean al and lado de ese trust camino
Vejam ao lado deste See, caminho las rosas de luz by the side of this As rosas de path, luz the que se roads, abren y the roses of despuntan los light rayos del sol. que se that abrem opens e up despontam os raios and do sol. blossoms, Vean cómo blossoms esas rosas son with the las rays of light, oraciones de with the todos mis rays of the hijos. sun. Vejam como essas See rosas how são these as roses orações de are the todos os meus prayers of filhos all Que of my crean ese children puente y ese camino que criam that esta creates ponte this e este bridge caminho and this hacia la path fuente primordial, à towards fonte the primordial primordial, en donde source, existe el verdadero origen onde where existe a there is the verdadeira true y origem la origin sublime alianza entre las and the conciencias y sublime Dios. e a sublime covenant aliança entre as consciências bef- de Deus. Sigan a between the su Madre consciousness, Celeste Sigam a sua Mãe consciousnesses and Celeste God. y vean en el Follow final your de ese celestial camino mother e vejam and no see final at the deste end of caminho this el path gran portal que se abre a um great grande portal portal that que se opens abre up en su universo interior. em in seu your universo interior. Vean inner como un gran universe. horizonte, Vejam See como grande horizonte, como how un precioso atardecer see como it precioso as a great entardecer que horizon, los as a ilumina y precious los nutre completamente. sunrise que os iluminam that e os nutrem illuminates you completamente. and nourishes you Vean en completely. ese portal Vejam neste See in portal this cómo los portal ángeles abren ese portal como how os my anjos angels, abrem este portal how the para que las angels almas open this portal para que as almas so that the y souls espíritus ingresen e and espíritos spirits may ingressem en la enter morada de los simples, na in the morada dos dwelling of the simples, de los simple, humildes, of dos the humble, humildes, de los que pueden ser puros en Dios. of those who daqueles can que be podem pure ser in puros God. em Deus. Crucen con su Madre Celeste ese gran portal Cross Cruzem with com sua your Mãe Celeste celestial esse mother grande this portal great para portal encontrar la vivencia del amor y de la fraternidad. to para find encontrar a the living vivência do amor e experience da of love and fraternidade. fraternity. Háganlo, queridos hijos, Façam Do it, isto, queridos dear filhos, por children, todos los que niegan a Dios, for por all todos of those aqueles who que negam a deny Deus, God, por los que están olvidados for por all of aqueles que those who estão are esquecidos y los que están forgotten, perdidos e os que and estão those who are perdidos lost de su camino espiritual y of- de su origen. de of seu their caminho spiritual espiritual path e de sua and of their origem. origin. Vean a través de ese portal See Vejam through this através deste portal portal una gran escalera de luz al cielo. a uma great grande stairway escada of de luz ao light céu. towards heaven. Vean en lo más alto de esa escalera, Vejam no mais See alto desta escada, en in su the top of infinito y this en su stairway, horizonte, em seu infinito in e em its seu infinite horizonte, and in its conciencia horizon, de Dios, a the consciência de consciousness Deus, of God, nuestro amado Adonai, nosso our amado beloved Adonai, Adonai, irradiando su luz y sus códigos radiating irradiando sua His luz light e seus and His códigos codes a toda la creación. to toda all a criação. creation. Elevémonos Let us Elevemo-nos uplift a ourselves través de esa escalera de luz. through através desta this escada de stairway of luz. light. Sigamos en confianza adelante, Sigamos em Let us confiança go adiante, forward in que solo los confidence, quiero llevar a la paz, porque eu because apenas I quero just levá-los want à paz, to lead you to al peace, encuentro con su verdadero ser, ao to encontro the com seu meeting with your verdadeiro true ser, being, con su verdadera existencia, with your sua true verdadeira existence, existência, que espera your true emerger en existence estos tiempos e that espera emergir nestes awaits tempos para to gobernar emerge sus in vidas these y times, esencias. para governar suas to vidas e essências. reign, Siéntanse to rule your libres lives and Sintam-se livres a través de existences. mi intercesión Feel free através de minha through my intercessão, de intercession, todas las energías capitales, free todas from as all energias capital capitais, de energies, todos los estímulos externos, from de all todos os external estímulos externos, de toda stimulations, la vida superficial y material. from de toda a all vida superficial and superficial e material life. Ahora son sus almas que están a las puertas de la Now casa de Dios. it is your Agora, são suas almas que souls estão às portas that da are casa at the de doors Deus. of the house of God. No teman subir esa escalera, Do not be teman afraid subir of esta climbing escada. this stairway. den los pasos, Take os the passos. steps, porque yo los ayudaré. porque because eu os I ajudarei. will help you. Soy su Madre celestial I'm Sou your sua mãe celestial mother, y solo quiero el bien para mis hijos. Quero and apenas I o just bem para want os meus filhos, Que todos the puedan good for vivir a my Dios children, como yo lo vivo. que todos possam that you viver may a Deus all como eu live vivo. God as Ya I estamos live, en lo alto de esa escalera, as I Já live Him. estamos no alto desta We are escada, at the top of this stairway, próximos al horizonte already de Dios. próximos close do to horizonte the de horizon Deus. of God.
Veamos delante nuestro un gran lago de luz. Vejamos diante de we nós see grande before lago de us luz, a en great profunda lake of quietud light y silencio. in profound profunda quietness quietude e and silêncio. silence. Veamos ese lago de color dorado Vejamos este Let us lago de see cor this dourada lake of que brilla e irradia golden que brilha color e that irradia brights las and leyes radiates creadoras de Dios the as leis creator criadoras de laws Deus of para God todas las esencias que existen to para all the todas as essences that essências que exist existem más allá de este universo. muito beyond além deste this, universo. much beyond this universe. Ahora miren a su Madre Celestial Now look Agora olhem para sua to Mãe your celestial Celestial, Mother frente a ese lago dorado de luz diante deste lago before dourado this de golden Deus, lake of light y permanezcan delante de Él, and remain permaneçam before diante it dele, así como permanece su Madre Celeste, as assim your como celestial permanece sua Mother Mãe remains Celeste, en una perfecta sintonía. in a unión. perfect em uma atonement perfeita and sintonia e union. união. Vean ahora Vejam See agora now emerger de ese lago emergir emerge deste lago from una this gran lake esfera de luz, a uma great grande esfera sphere de of luz, light, más brillante que el sol. mais brighter brilhante than que the o sol. sun. Vean cómo esa esfera de luz se eleva See how Vejam como this esta sphere esfera de of luz light se is eleva por uplifted encima de ese lago de luz, acima above deste this lago de lake luz. of light, como los ángeles a su alrededor and E how como the os angels anjos ao seu around it redor entonan alabanzas y cánticos de alegría sing entoam louvores praises e cânticos de al alegria and chantings Todopoderoso. ao of joy Todo-Poderoso. to the Almighty. Elohim, Elohim, Elah. Elohim, Elohim, Elah. Padre, 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 Father, Father, aquí estoy. aqui estou. here I am. Repitamos, Elohim, Elohim, Elah. Let us repeat. Elohim, Elah. Padre, Padre, aquí estoy. Father, Father, Padre, here I am. aqui estou. Elohim, Elohim, Elah. Elohim, Elohim, Elah. Padre, Padre, aquí estoy. Padre, Father, Father, aqui here I estou. am. Elohim, Elohim, Elah. Elohim, Elohim, Elah. Padre, Father, Padre, aquí Father, estoy. here I am. Padre, Padre, aqui estou. Y ahora ante esa esfera de luz, E And agora now diante before desta this esfera de sphere luz, of light, para que ella se aproxime a sus conciencias, and for para it que ela se approach aproxime de suas your consciências. consciousnesses, alabaremos al Todopoderoso, we will Louvaremos praise o Todo-Poderoso, to the Almighty, junto a sus ángeles y arcángeles, together junto a with seus the anjos e angels and arcanjos, archangels, decretando su nombre decreting decretando His seu nome name a través del Kodosh melódico. através towards do melodic melódico. Kadosh. Nos mantenemos en quietud, We Mantenemos will em remain quietude. in silence and quietness. vamos a recibir ahora, queridos hijos, E vamos And we are going receber to receive agora, now, dear queridos children, filhos, en nuestras manos in nossas our mãos, hands esa parte de Dios this esta part parte of de God Deus que cada alma necesita that every cada alma soul necessita need en este planeta neste in this planeta, planet and in this nesta humanity humanidade, para poder vivirlo
para poder for being able to live it, para poder for being sentir able to feel it, and to be able to fulfill with His divine will. sigamos cantando. We go on singing. Hijos, E agora, queridos filhos, lleven And sus now, manos dear hasta el children, corazón. leve suas mãos take your ao coração. hands to your hearts. Let us repeat. Sacred unity of God, unify our lives, unify our lives, unify our being, unify us in profound unity. Amen. Unifica nossas vidas, unifica nosso ser, unifica-nos em profunda fraternidade. Amém. Sagrada unidade de Deus, unifica nossas vidas, unifica nosso ser, unifica-nos em profunda fraternidade. Amém. Uma mais. Sagrada unidade de Deus, unifica nossas vidas, unifica nosso ser, unifica-nos em profunda fraternidade. Amém. Veamos como esa gran esfera de luz Vejamos como Let us esta see how grande this esfera great de sphere of light, consciência the consciousness of Adonai, se recoge dentro de ese lago. recolhe-se dentro is deste lago. retreated inside of this Los lake, ángeles se postran con sus cabezas al suelo E os anjos se and the prostram com angels suas cabeças no solo prostrate para with reverenciar, their heads para in the reverenciar, ground, on the ground, to revere Him, to adore Him, to glorify Him, al igual que su Madre Celeste, just as His divine mother, que se postra al suelo as their se divine prostra mother ao solo that prostrates para lhe to the ground to thank Him infinitely. reverenciemos a Dios. Let us revere agradecermos a Deus. to God. Y ahora, queridos hijos, And now, dear children, así como hemos llegado hacia ese lugar, just Assim como as chegamos a este lugar, we arrived to this place, assim the same retornaremos way we will leave a este lugar to this donde place yo me encuentro con ustedes, where onde eu I encontro com vocês, meet para entregarles y with you donarles para lhes to entregar give e you doar and donate instrucción to de you la luz. a instrução. the instruction of light. Bajemos por esa escalera, Let us Descemos por esta escada climb down this veamos a su stair derecha y a su izquierda e vejamos and a sua let us direita e a see sua esquerda to the right and to the los left ángeles del amor. os the anjos angels do of amor. love. Sintamos su presencia Let us feel their presence mientras yo los conduzco while I lead en you dirección hacia ese portal towards Em this direção a este portal por donde hemos ingresado por through onde which we entered únicamente almicamente, a través with del our corazón souls através do through the coração, heart espíritu de cada ser. and of the do spirit espírito de cada of ser. every being, of Veamos each ese portal being. cerca de nosotros, Let us see this portal close to us, así como la estrella de luz en sus pechos,
assim como a estrela just que brilha as em seus the peitos, star of light in your chests, mais brilhante brighter que o sol, than the sun, en confraternidad in confraternity y devoción. and devotion. Crucemos ese portal, Let us cross this portal veamos el camino and let us see the que nos path conducirá hacia este lugar that will lead us en la perfecta towards this unidad de place Dios. na in the perfeita perfect unidade de unity Deus. of God. Sintamos a nuestro lado Let us Sintamos ao feel nosso lado by our al side ángel de su guarda, ao anjo our da nossa guarda, guardian angel tomándonos de la mano nos dando taking as mãos us by the para hand conducirnos hasta aquí. para to lead you conduzir-nos toward até here, towards here. Veamos cómo sus almas vejamos We are como going suas to almas see how regresan de our nuevo a sus souls conciencias materiales. enter regressam once again novamente às suas consciências to your material materiais. consciousnesses. Sientan la vibración del Creador. Feel the vibration of the Lord, of the Ya no pueden Creator. ser los mismos Não podem You mais can't ser be the same anymore al haberlo recibido en su universo interior. por ter recebido em seu by universo interior. receiving Him in your inner universe. Hoy les dejo este mensaje, Today, Hoje eu lhes deixo esta mensagem, I leave you this message, esta experiencia de amor this experience of love, por todos los que no la tienen for all of those who don't have it y que no la pueden vivir en estos tiempos. and that can't live podem it, vê-la nestes tempos. that can't live it in these times. Sean bienvenidos ahora Be Sejam welcome bem-vindos now agora al universo de la to the confraternidad. universe ao of the universo da confraternity. confraternidade. Me he tomado este tiempo hoy con ustedes I Adquiri este took, tempo hoje com I vocês, dedicated this time with you por todas las almas del mundo. for todas all as of the almas do souls mundo. in the world. Deseo ardientemente I Desejo ardently ardentemente wish que sigan acompañando a su Madre Celeste that you que keep prossigam accompanying acompanhando sua Mãe Celeste your celestial en mother esta sagrada misión and in this sagrada sacred de missão mission amor y de liberación de la of humanidad. love de amor and e de liberation of liberação da humanity. humanidade. Con la autoridad celestial del universo y del Todopoderoso, With Com the a autoridade authority, celestial do universo, the do celestial authority Todo-Poderoso, of the universe and of the os Almighty, abençoo I bless you. y consagro también And I also a los nuevos consecrate hijos de María, aos to the novos new filhos de Maria, children of por Mary todos los hijos que vendrán, for all the todos os filhos que centuries virão. en to el nombre come. del Padre, In the name of the Father, y del the Espíritu Son, and the Santo. Holy Spirit. Amen. Damos gracias a Dios.